Machiegni uru. Mae en Onagi gi Twak Makende. Twak makelo dongruok. Dongruok mar Onagi. Kokelnu kod an Aboksan Aila. Koya gwenge mag Netherlands kod Asembo pacho kantie gwenge mag Canada. Kuom jogo man Spain, kuom jogo man Germany, kuom jogo man Belgium, kuom jogo man France, kuom jogo man Italy, kuom jogo man Portugal, kuom jogo man UK, kod jogo man USA. Wan ka hunun kujo. Kuom jogo man Migori, Kisumu, Homa Bay, Gisiaya. Karibuni sana. Machiegni. Kawuono wan gi Twak Makende. Twak mosingnu gi chunya chiel. Karibuni sana. Asembo baba, karibu baba na. Machiegni Onagi kamora mora mauntiere from Nyandwa to Milambo. Donjuru ka wagombaka. Yamo ringo mobgwenyore. Yamo ni gwenyowa. Kalausi ni ringo mopogore. Gik mano waparo kendo koro paro no chamo gimo kaka nwaparo. Kineno washare link piny kanyero donj ka wagombaka. Onagi ma Migori, Onagi ma Homa Bay, Onagi ma Kisumo, Gisiaka baba. Donjuru ka wagombaka, kech gini koro gwenyowa. Kalausi ni kaka ringo tamo wang'wa. Lakini inyabedo gi paro mopogore. Donj ka ikonwa ni iparo nang'o. Wan gi wendo moro bende iluongo ni Sospita Witch. Wapani ung'e mandamano ma Kisumo kanyo. Otemo donjo once kose connect everything wabedo kode studio kai, lakini in bende donj kai ibi wagombaka wapimane wach kech koro kalausi ringo mopogre yamo ni gudo mopogre nwa to an gi pacha an gina buoga mani koswadoke handshake in gi paro mane. Karibu donjuru ka wagombaka ni kech gini tek. Link bedo shared kanyero. Bimi wapachi ini nene nadi jakom nyo gimoro nyo timbre. Kwa chako gi video mokariyo then kuro wachak twake wi wach ni. Aboksan. Ndio aneno video. So Hero. Wago video gigdan mheshimiwa odonji immediately. My brother Raila Odinga and the opposition to call off the demonstrations and to give this bipartisan approach a chance for us to take the country forward. Meanwhile, I call on all Kenyans to remain peaceful and law-abiding. We stand down our demonstrations for Monday, that is tomorrow, April 3rd, 2023. 6. But in doing so, we want to emphasize that the right to assemble, to demonstrate, petition, and speak are ironclad as provided for in our Constitution. 7, therefore, we reserve our rights to call for demonstrations should this process not bear fruit. Should there be no meaningful engagement or response from Hon Ruto to our counter-offer, we resolve to resume our demonstrations after 1 week. We have said several times that demonstrations, picketing, processions, petitions are enshrined in our Constitution, and therefore they are not criminal. We have also said that we as Azimio have never organized criminals to vandalize businesses of innocent, hardworking Kenyans. This is the work of our distractors. Our distractors have all the times tried to show these demonstrations as being violent and
mano jakom Raila Odinga nye timo presa mare bang' ka Nyekero osewacho ni mondo gichung ng'anyo mondo bed piny gilosi. E studio ka wan gi Honorable Obungu Sospita Owich. Honorable Sospita Owich, karibu machiegni. Konwa ni in kanye, tiwuok kanye, tija kure, titimo ang'o, to wach matimre ni en ang'o madang' iwachie? Onje Twak, gi nyinge na malong'o iluonga ni Sospita Obungo Wich kata Rayier wuod Nyatanga. An wuod Seme Kombewa modak Kisumu County, ma timo ohala Kisumu County kendo ja siasa mang'ula ahinya. Kendo an coordinator mar Sufuria Movement Kenya. Sufuria Movement en organization manyocha nachako machiegni, manyocha wariembo godo weche mag uchumi kaachiel to gi push godo demonstration mar mondo mi waduok godo hali mar garama mar ngima man piny mondo duog piny kaluwore gi clarion call mane Raila Amolo Odinga okwayowa godo ni mondo wachopie streets mawa man Kenya mondo watim godo ng'anyo. Miyo an ema nyal lead that brigade kendo nyaka gi sani pod wasuspend giwa kaluwore gi kwayo mane jakom okwayowa go. Otherwise, as Team Sufuria Movement, we are ready and prepared at any given time moluongwa pod wanyalo duogo mondo wachak wang'i kendo kaka wanyalo push mondo gik moko duog piny. Erokamano Mr. Sospita, karibu sana. Anbe kwan gi kwach ni odonje studio kae kwach iriyo nade to inga wach madhi mbele ka Mr. Sospita en wach mar ker manentiere sani ni ma sirikand Azimio, jotend Azimio oko dewo bok luonge ni ker nikech gikalingana gik manyadhi mbele kaka nye ikawo telo. To jatend Azimio mogen Raila Odinga nyoko ni mondo gichungo gini mondo gidhi gibed piny gilosi. Ada penji Sospita ni ng'ato kokwalo dheri kata diendi tiriyo yude godo podi bed kode piny iloso kosiro mondo ikawo diendi idhi godo. Adwa wacho ni circumstances samoro nyalo keto ma utim gima ok onego bed notimo. Mane momiyo wazungu wacho maber ni desperate times calls for desperate measures. Unyalo kawa measure ma samoro is not equivalent to gima ng'ama chielo ne on expect. But all the same, en ni Kenya duong' moingo ganda duto te, miyo wan wago erokamano ne baba, nikech ne wagone ombulu tarik 9 dwe mar 8, kendo ne oyombo osepwap nono. Ma kata ka ne dhere okwal, emomiyo nywa wuok oko goganda wate, kwa wacho ne kata ka en tho to watho waduto kaka oganda. Kata ka en twech to twe waduto kaka oganda, nikech waparo ni kaka jo Kenya, ne wa exercise our democratic right at the ballot, kendo katibo miwa thuolo, we voted in the person mane wadwaro ni mondo wayier in as the president, but waneno ka nitiere jomoko magin giwegi giparo ni power ni e lwetgi, ma wigi will ni constitution ma Kenya article 1 wacho ni the sovereign power belongs to the people. Gine magidwa ni gidictate ne Kenyans kaka onego bed ni Kenya iriembo. Wigi will ni Kenya is a sovereign country kendo en a sovereign state ma iriembo gi constitution. Omiyo yiena mondo awachni ni en adier ni dher wato kwal kendo osenyiedhe kendo pie ni dang'o kara sani endo chiegni nege, but wawacho ni kapok onege to wantiere machiegni wang'iye kuma entie. Omiyo the bipartisan approach and the dialogue platform makoro osebedo initiated courtesy of the top main protagonists, waparo ni bro bear some fruit at the kendo wabro bedo gi some light at the end of the tunnel. That is the expectations ma wantiere godo kaka jopiny, kendo we fully believe in the cause and we trust ni Raila Amolo Odinga together with this Azimio brigade will do us justice, because this process or can be a lot of casualties in terms of businesses, in terms of the lives mobedo lost. We have so many people moto in Nairobi, moto in different parts of this country, Kenya, Kisumu included. Actually, there will be justice, and we are pushing forward so that we have justice at the end of it all. Ki kuendelea mbele kae waneno ka ji mang'eny ngimagi oselal ken wach mar ng'anyo manyadhi mbele ni, to en ang'o madhi miyo gini bedo mopogre gi handshake manyokalo mbele manyokalo chien kanyo mar kind Raila gi
Uhuru en ang'o mantie sani mopogore ma dang' mi wabed gi chir ni dhi rumo wacho ni oseng'ad ni mosetwe tiende ni kendo mosenyiedh ni, en ang'o ma dang' mi japiny manyowuok ka dwa ni Raila Odinga okaw kom obed gi geno? Uhuru Muigai Kenyatta's regime, gimantiere sani at and during Ruto's regime are completely different. And the approach mikao kakiluwo gibende nyaka bed approach mopogore. That is why I'm saying we fully believe the process is a positive process kendo waneno ka gikone to gik moko bro bedo mopogore. Ing'eni kane wadhi e twak to kaka Azimio kane wadhi e twak, by then ne wane NASA. Kane wadhi e twak to nitiere ka gik mane wadhi godo e twak to gikone ne ok giwuok makare kaluwore gi kaka Raila ne odhi e mesa kende owuon. This time round, Azimio is fully coordinated, Azimio is fully united, and they have insisted ni tek to gin kata ka yot to gidhi e mesa giduto gite. Due to that reason, emomi waneno ni wadhi bedo gi strong conversation and wadhi bedo is something very important madhi wuok mopogore, and resolutions ma capture all the aspirations mag Kenya. The first thing is very important is the issue of opening of the server. During 2017-2022, issue mar fungua server kata opening of the server was not an issue. It wasn't a reducible minimum monetary before for the conversation. Manene lead to the handshake. Sani and the high cost of living. In 2017-2022, we never added the issues touching on high cost of living. This issue touching on high cost of living is what has led to us pushing for revolution as revolutionists through the system of Sufuria movement. And this Sufuria movement is a team that has fully coordinated for the process ma uchopo kama koro kata William Samoei Ruto no luor no nyalo wuok e kom because of issues touching on weche mag food, and you know how that crisis sounds better with all Kenyans. And so coordination no not the motimo kodwa makare. And the third idea is duoko the Cherera 4 back to the office. Omiyo wacho ni the three main issues mantiere before on the table, ma oket kod the Azimio team wawacho ni gipogore gi the issues manentiere in 2017-2022. That is why we believe that the kind of approach may they cow these issues is completely different, and there is a very big comparison between 2017-2022 government led by Uhuru Muigai Kenyatta and the 2023-2020 moving forward, the regime that is led by Mr. Ruto as we speak. We akele kwach machiegni iwinjo ka Honorable Owicho wacho ni open the server to nyoche wacho nyoche nigi pogruok gi wach mar open the server ni machiegni. Erokamano Onagi. Obunga wicha mosi ni oimore. Ng'amba ng'ata ahinya kendo ing'eni apuputi ahinya e Kondele. Mani ng'eyo donge? Asechung' kodi motegno ahinya e wach ma Kondele. Mani ng'eyo. Yeah. Nitiere weche moko ma wadhi go mbele kaka joluo to pok watimo negi nonro matut ma seche moko wanyalo muomore kabisa. No kaka weche mag server mwawacho gi. Server wang'eyo ni en kama oting'o data ma kanyo koyawni to koro neno ni gima kama ema notimre ka. To because of the world we live in now, nitiere technology manyien ma emomino kata 2017 kane iwuoye wach server go tino ka onge kata joma ne biro timo mediation ka ne ok wuoye mago nikech ging'e maber ni it is an ignorant thing. Sani gimoro ni server no ok bitiyo gima nitie iluongo ni blockchain technology. This is why kane uneno kata kane election moro mane kele shida be nen mana ma 2017. Is it 2017 ma Msando thoe 2013 2017 ma Msando thoe. Inyalo paro kane ne system ne kwanyo ne kweno nyaka kano selend
to e TV neno ka pod okwana to kata ka ning'iyo gino maber arithmetically ni nyalo neno ka the difference mane nitiere mane system ne keto nikech wan macha ne system macha gima nobedo automated to onge kaka ne ng'ato ne nyalo stope nikech the password must be one. So that password is decentralized, meaning ni obedo controlled by only one person. Makangano onge to onge ng'ama nyalo access gino. Obedo decentralized. The system masani tiyo ng'eny gik mobedo decentralized. Kobedo centralized, emo mi wabedo kod server ma control those kind of I mean data. To sani endi gin gik moke makata kidwa hake ti hack 1 ti hack 2 3 4 ido kata gin million mondo hack me complete nyaki hack the million channels, the blocks and the chains. Emilung ni blockchain, there's a block and the chain, so the entire one nyaki kel kamora chalo kaka a ledger book kamikor itime record mag pesa kidwaro ng'eyo ni natiyo gi ma this and that. Koro an gima dwa kwayo Onagi koluwo bungu wich nikech ing'eni in wi dhano sani in wi wakanyo kiwuoyo to Onagi winji kendo in gi wafuasi gi. Nitiere gik mwadwaro mane wawuok oko masama ni ting'o sufria wiyi an aneni nitiere demands mane in go. Mokwongo kuom gi sufria no ne represent economy chiemo. Sufria no ne o represent server no giolibu kuo no represent duoko bech chiemo chien mondo ji oyud kwe oyud kaka nyalo konyore ute ji tho kech. To koponi handshake madhi mbele nikech gima timre ka to naneno kosetimore chien kucho bo chako nuore ken gi ok gima nyien en gima nyalo wacho ni the negotiators ka jama mano yalo kani na nene kubiro ka which I knew ni nyaka gimoro to bed ne ostimore ne en ka senator cha komecha kendo no chako duogo bed ka gi ji ariyo gi to nitie gima notimore 2027 niluongo ni Grand Coalition. 2017 ne wan gi handshake. Then sani 2023 wan gi gimoro ni bipartisan. Let me tell you, these are just vocabularies, but they mean one thing. They just mean one thing. For the people who understand, it's just one thing. Unless ni wayudo information, wayudo dwaro gik mane wadwaro kande. Sabas kato yao katoko yao, mangeni mano to bro duoko ji kendo kumachielo. Gima duong' en ni idwaro ni nikech gima ng'e maber ni baba dhao ne ok en mana mama baba manyonwa kaka wan joluo ng'eni no gitemo nyaka keto wa chien. Intie kaka ni pogwa mondo wabed kendwa. To gima ng'e maber ni baba fight ne wan en ni wan bende kik wabed excluded ei government mantie. Mondo wan be wayud resources nikech mondo ang' resources obi kata ndechni wang' olos gi national government kata wan be mondo wayud resources kuwuok oko nitiere approvements manyaka tim. To mago eko kokoluwo the national the state to kata governor kende ok nyal timo. Nitiere moko ma wambe kata ka konyo each counties to nyaka wuog from the national. Koro the national government. Koro mago gik mang'e maber ne dwaro ni mondo kesa moro nyalo bedo oko makata ng'ama nyalo fight nwa ok wanyal kwano jowa man waneno ka ni e iye kanyo pod gin mana jowa kata ka ne gibalo kata ok gibalo nikech kang' babo riwre kacha mobedo gi handshake kendo jogo dhi duogo mna irwa kata no ka dhiwa moro gidhago kabisa. Mago mana be nitiere mano pod mana politics. Koro kwayo mara to gi an pod aketo wang'a ok adwa wuoyo mang'eny to pod aketo wang'a mar ni mondo gima notimre 2007 gi 2017 kik nuore kendo. Gima dwaro en ni kopo ne gimoro nitie ni handshake to we get what we want mok wasayo. Ka en gimipogo to pokno wayudo ni to Nyanza wa ang'o motimore, Kisumu ogerore, Homabay ogerore, kuondegi nikech kuondegi gin kuonde ma resources nitiere resources monego bed ni kelo kuondego. King'iyo maber ibro do ka nitiere resources moko maonge go kaka counties mok wanyal yudo nyaka the county alliance gi ang'owa gi national government. Mana neno ka Nyong'o nochako timo matek kabisa, jomoko nogo e koko noromo gi ng'ama balo kodwa. Waneno ko bungu nigi wach, mheshimiwa no nigi wach kanyo. Halo. Awiji. Wacho kamae. Yena mondo wabed gi debate moro ma flow because ratego kwach mawuok Nairobi owacho so many things to an koro kayud right of reply. Koro nyiso ni koro debate they hang at some point. Gima duong' kabisa madwani mondo wang'e. Halo? Gima duong' kabisa. Yeah, iwinja.
Awinji. Asembi yuda. Gima duong' kabisa madwa ni mondo wayiere ni kambi mane nobedo contracted mondo mi nomiwa free, fair and credible elections result. Iluongo ni Smartmatica. Kambi no nigi ratiro kendo jo Kenya nigi ratiro mar mondo mi gi demand to know ni to the process mar elections not nadi. Omiyo sama kwach wuoyo kowachonwa ni server ok onego bed ni yawo, to gwenya kendo chanda kabisa kako bungo wich ni to ang'o momiyo ne wabedo gi kambi ma ok nyala guarantee wa kata ok nyala assure wa ni tok ka wasea yiero to wanyalo bedo gi some credibility in terms of assurance ni results and result ma is favorable and result ma nigi credibility and result ma is what we expect as a people moloyo gik mathoth ma wawachogo. Omiyo yiena mondo awach kamae without any contradiction ni kaka jopiny, kaka Kenyan, kaka jo Kenya magin taxpayers mane otiyo kod pesa gi ma o fund kata finance elections ma Kenya, wantiere gi equal rights mar mondo mi wang'e ni to yiero no ne otime nadi. Mane momiyo Ruto wacho ni no yom, to wan bende the whistleblower manomiyo wa the results wacho nwa ni ne wayom. Therefore the only way mondo mi wategre kaka oganda, the only way mondo wategre kaka jo Kenya is to open up the server mondo wang'e ni to ka en Ruto manoyombo, then from there we shall stop our lamentation. Ka en ni Ruto manoyombo, then we'll legitimize his government. Moloyo sani and we have illegitimized his government and we are saying he's no longer the president of the Republic of Kenya simply because we don't trust the process manokete in power. In as much as we respected the constitution partly through the Supreme Court mano declare as the winner of that elections, we don't trust negi makono timore as we expect them. Omiana wacho malongo as Team Sufria movement. Ni we know ni truly I came up with the formation of the Sufuria movement as a way to champion for the interests and the rights of Kenyans. Makech nego, mondo wa push godo this agenda, mondo every Kenyan nyalo ng'eyo and the people outside the country nyalo neno ni indeed this is something which is unique because in the history and in the tradition marwag ma the Luo, Sufuria ok rwake wich, Sufuria en gi itedo go. And seche miyudo ka Sufuria inyalo rwake wich, it tells you that there is something which is wrong somewhere. That is why I used to demonstrate by rwake wich to show the entire world ni gik moko ok dhi maber. And I'm so happy it has captured the attention of all Kenyans and it is in the international media and it is everywhere. Ni jo Kenya ok dhi maber. The issue of electricity, the issue of fuel, the issue of high cost of health, high cost of education, whereby kin gi nyathi grade 7 to in gi nyathi mantiere form 1 to in gi nyathi madhi form 4, you find it very difficult mondo mi puonj nyathi. In gi nyathi bende mantiere university, the issue of health is not there. All these matters must be addressed. The issues one way madung kabisa. And we cannot have a predetermined election. One side of a team already also organize its side, kaka jidhi yero, to any that side favor. That is why we are saying we must have a bipartisan approach. Maana kaka Ruto no wache, and the bipartisan approach must not be in a format whereby nin kichkoro Ruto nitiere gi numbers in both National Assembly and the Senate. It is something that is going to infringe on our rights. Ni koro give the majority, whereby one will only have a say, but with them they'll have their way in the parliament. That is not what we expect. We feel these matters are very pertinent. They must be addressed on the table, and we must find an amicable solution in terms of putting reforms in the IBC as a structure, in the IBC as a system, but they guarantee free, fair, and credible elections, whereby the loser will have to greet the winner. The winner will have to greet the loser, and the Kenyans will move forward, knowing very well our democracy is mature. And everybody that goes to that elections will come out without any confrontation. Wabro bedo kawa morne. Our resources have been used very properly.
and Yes. our elections have been conducted in a manner in accordance with the Constitution of Kenya, and the people have exercised their constitutional right by voting in somebody they want and even voting out somebody they don't want in power. Mano is what we expect. Honorable Owich, ada penji Yes. penjo moro ka. Wawacho Right. the bipartisan. To king'iyo maber ker manyadonjo kani en jamibadhi. To kanya donjo kucho to jou moko nosedhi mokao e party maru mar ODM, party mar chama maru mar Azimio ni, ma jou moko nosenyiew mogwe tao mar ODM moketo kando. Ma king'iyo kata liel mar otimani manotimre game mani iko game, jakom mie no wang kabisa moko ni ki wuok e party wani to resign mondo idhi. To koro kae Ruto koro koni mondo ko udog e parliament kuma osenyiewo ji motieko cha. Ipani Onagi bo yudo justice e odno. Ka nyithiu mani e odno osenyiew moket kando. Koro That is why surely ipani ubo yudo justice e odno. Okine kanga ni that is why surely Iwinjo ka Raila Amolo Odinga or insist that for us to build mature democracy, political parties must have their ways to run and their affairs, and no any political party should be given any autonomous power or autonomy to over control other political parties. Onge way ma party machielo dwa dictate godo kaka party machielo is being managed. That is to say, the UDA as a party should leave the independence of other parties to run on their own. That is why Newa Bedogi repealing of Section 2A Mano introduced the multi-party politics, or lead to emergence of several political parties. But as we speak, we are seeing a way Maruto Chalkagima, as we speak, Atieko, as we speak, there is a way Maruto Chalkagima do Atieko, go to these political parties, by Nyogemundo Gibed a single political party, which we don't allow, which Jakomno Wachomaber. For him to accept, the Bede Mesa must be with clean hands, whereby Jo Azimio or remain Jo Azimio, and Jo UDA Kata Kenya Kwanza remain Jo Kenya Kwanza. And Katek to Waluong another elections, Mondo Jogi or resign, the likes of Ojanda resign, everybody to resign from their places, Magintiere, Jalango, and those that have differed with us ideologically. Mondo get back to another elections, Mondo come back to the office. It is true, Niruto is somehow a rogue president and is somehow kakiwache, no? And we fully believe ne kawa yere to with the conditions on board, and Martha Karua has been just put in place. Kaka Enmodi lead the negotiation table. One dear things are going to come forth with. Which Kamadwan understand and Kamaroka. Kajo Uma Azimio, Odonge Azimio. But Kerni Ogolo Pesa Kadachin, Kendose Pugo Pesa Mangan, Majo Mokos and Yeo. Koro Kisamidu or voting. Nini Katako according to numbers. Or keeping any Jalango vote yes or no. But end of it, Kagi agree for voting. To Jawamos and Yeo and Dokemos and Yeo Modeka. Do you understand very well? Ligi must be voted in Mane Mwisho. Ipani Odno Onagi Dido justice. You do a man again. Assemble. The Raila Amolo Odinga ongeo maber. In terms of pushing for impunity, Maruto se push a country ka, or se bedogi management of the two houses. This bicameral parliament and the numbers. That is the Senate and the National Assembly. Therefore, it means nekaneo ye bedogian engagement, a sober engagement, a bipartisan engagement. Then that bipartisan engagement should not be pegged on the strength of other political parties, but it should be pegged on the strength, the unity and focus of this country. That is the only way. But Kawadok, ni Ruto nigi majority, then that is like doing nothing. That is like Jakomnye Westwa by taking us to the streets. Then
Toke to Ruto is going to have his own way because NG numbers in both National Assembly and the Senate. And allow me to tell you, the Azimio team is led by people who are professionals. Apart from Jacom, who is the leader, we have Martha Karua, who is a senior counsel and understands part of the negotiation. And we can recall very well during the 207, sometimes back there, during the reign of the late president, that is Mwai Kibaki. Martha Karua Emano insists Makibaki no chamo mumagotie, and we understand that very well, and we have her in our team. So we fully believe that the team Maja Komtirego is a team full of wisdom, is a team full of proper understanding, and at the end of it all, they know who are they dealing with. Masamage the MS, atoge the MS, kagingeni deal with somebody, is like a tyrant, a dictator in the making. Manyaka ge make sure negitimo gikmoko in a proper way madhikelonwa gimawadwaro as a people. And another thing which is very critical as we speak and very painful, we know that there are people who have died in the process of this liberation. These people, they have to be convinced, and their families and from their spirits has to be convinced from wherever they are. With the bloodshed, with their blood that shed in this country, it did not just go but and remo at the end of the tunnel. That is the most important thing that we need to push forward as a people. Very importantly, what we think nigi maduong kabisa ni nyaka wapar ni kakoganda angoma wadwaro. It tells us one joma know the street. We went to the streets believing very well at the end of it all nyaka wabed ni wayudo yore magarama odwok piny, nyaka wabed ni kaka jopiny wabedo gi yiero matoka wase yiero to ken yiero for formality. Wabedo gi yiero maka wase yiero ten yiero mang'amo gone ombulu eng'amo kao kendo eng'amo yombo kendo nyalo riwo jo Kenya te. Mano en gima wadwaro a government that is full of national unity. The office of the presidency that unites all Kenyans and is a symbol of national unity, not an office that divides Kenyans as we speak. Kawaneno kaka Rigathi Gachagua wuoyo, kaka Ruto wuoyo. It must be an office that reflects and represents the face mar the Kenyan. Therefore, Jakomo ng'eyo ng'amo dhige mesa akwayi asembo ni kik ibed gi buok. He understands it very well, and at the end of it all, one kaka team motegno. An jachama mating kendo ng'amo osedhi e ng'wech mar yiero Makondele Ward kendo pod adok e ng'wech. An ng'amo otegno e party kendo ng'amo otegno e revolution kendo an supporter motegno jeshi la baba mar Raila Amolo Odinga. Wa understand and en emo okuombo as we speak, ok wanyal bedo mbele ne. I understand one of the rules in the Omarloti 48 laws of power mawacho ni you cannot go ahead of your master. Sani yie na kikadhi ahead of the master. Let me give him all the blessings. We are still Twak iwinjo ka owicho kuma ber ni gik madhi mbele gi jakom dhi pango maler. In kaka ng'ano ma wacho ni savani ok ipaki boyaw, ere geno min godo e dialogue madhi mbele ka? Erokamano bungu wuoyo maber. That's being a leader. Wuoyo maber kabisa. An nitiere penjo moko ma pod an go marana penje Mheshimiwa Bungu Wich, because kalore gi kama koro gino sechope sani koro pogre gi sama ne wane ndara cha sama kama koro chope ni kata the terms mwatiyo godo kata paro mwabet go nyaka wabed gi paro moro mopogre gi kaka ne wane ndara nikech koro bede dialogue kanyo koro ngeni koro ok en gimoro midhi dwar ga goko koro ka asani ok en agoko koro sani en information idea ka koro idwaro joma riek miketo piny to wacho ni onego bed kama nikech ma koro negotiation. Actually this is a negotiation now kama chope e table. Koro penjo ne en kama an poda kan clear kalure gi kaka winjo ko Bungu wuoyo grievance magwa modhige mesa cha en mane. Mano mokwongo nikech awinjo ka wach saba ochiek ka kabisa koro kangeni it's the major one or what in capital then gi wach chiemo to koponien mar wach economy koponien mar server. What if okoyaw server? Are you guys also still going to go back? Are we still nkech kai ka wuoyo to ka wuo kaka ja ODM o ka wuo kaka opponent? I'm in the central now. I must centralize myself mundo waket gini obed makare. Kika dog kone kata kocha. Koro ka wuoyo to kiki kawa na ng'at makocha kata ng'eng'ena mabena jara ila. Lakini adwaro gimoro makata kawa wuok oko kwago embaka.
to wawacho ni gimwa dwaro en ma kata ng'ato chikete to wacho ni okay, these guys have got point, than kawa go kifua ni gini wadware gini marwa. There's nothing like that. Koro wadwaro ni mondo servers oyaw e mesa molos cha, koso wadwaro ni bobe chiemo duok chien, koso wadwaro ni mondo wayud kamoro e government. Ka waseweyo penjo adek go, mapenjo gabro dwaro ni mondo mheshimiwa oduokane ka oponi en gi answer go. Then an gi wach moro, nikech kar saba ne maneno ko stress kabisa, kata neno nyaka comments kaka ji most of the time kata ne post gano ka ji people are just after that server. Koro penjo mara en niya, to gi wach mar reforms mag IBC mag gik mono chak tim chon, to what are the measures mantiere mheshimiwa, what are the measures ma in neno kaka ng'ama no dhi e ndara mondo next time wabed gi yiero makare maonge mibadhi? In ang'o mineno mi onego bed ni timo, monego bed ni jo Kenya koro timo, kata ka onego bed ni timo mondo wayud reform, wabed gi nini maber, wabed gi election maber maonge ywaruok? What is your suggestion on that? Then being ni Ruto is the president as we speak, kopo ni dwa yaw server, are you sure he will allow these guys to open the server? Kopo ni that thing the server neni discrepancies, do you think ni obro yeni because mondo ngech ne discrepancies ni tibro ipa ni obro yeni mondo yaw mondo ne discrepancies koso bro destroy the whatever manyalo bede ye kuro kore ke yawe? Aya, we mheshimiwa respond ni penjo mi penjo go, but motherboard ok nya kethe which penja deko mi kanyero mana nyaneno ka twak dhi maber kabisa. Yiena mondo awach ne wadwa kwach ne wantiere gi ultimatum kata a notice of 1 week, meaning ni ka gik moko mwakete mesa, wabire mesa gi lwedo maler. Kapo ni giwa mwabiro gode mesa ok otim, to within a period of 1 week biro chuno mondo mi wadog e ndara. Kendo ndara no wang'eyo ni ndara no nigi positive effect and negative effects, but watemo mondo wa control kabisa mondo wabed gi positive effects mondo o lead wa to the road ma wadhiye. Momiyo yiena mondo ago erokamano ne jogo duto ma osebedo katimo ng'anyo e piny Kenya ka, nikech ng'anyo osemiyo wabedo gi gik mathoth ahinya. Kawuono constitution ma wan godo manyien niendi, magi duto te mana nikech jogo mosebedo ka push mondo wabed gi yo maber mwanya bedo godo gi freedom of speech, freedom of association, gi freedom to assemble. Magi osebiro mana because of kaka jowa osebedo ka wuoyo motegno. And kata mana repealing of section 2A en mana courtesy of demonstration. Omiyo adwa duoke penjo mopenjo go nikech mano e gima onego koro aduoki. Adwa wachone ni reforms is very important, nikech gimomiyo jakom wacho ni IBC nyaka bed reconstituted afresh and obed a body man nigi balancing. Kik obed a body man nigi face of an individual, obed a body man nigi face mar jo Kenya manyalo guarantee jo Kenya free, fair and credible results. Therefore it means ni kapok wawuoye server to wawuoye reconstituting a new body. As we speak, we don't have a body, a full mandated body to run an elections. Makarasani ka wantiere gi yiero kata by election. Then wantiere mana gi joma nie secretariat, but waonge gi full commission manyalo run the elections, manyalo put in place a budget. Wang'eni Chebukati nodhi e yweyo, wang'eni Boya Mulu nodhi e yweyo, wang'eni Chere Rafoka nogole office. Then we are still working on the reconstituting of that office, and that is what is now in place with the body Mane Ruto appoint Mondomi or check into that. Therefore, Jakom wacho ni gin kaka the opposition and kaka the Azimio wing Mane participate in the 2022 general election. They are not supposed to be left out of that table. Ma discuss godo another affairs. Madi duogo to run the elections in 2022. Therefore, wawa actually reconstituting and putting reforms for that office, Madi convinced your Kenya is one. Mano penjo mupenjo. Two, we cannot get to another election if we don't have a guarantee the server is open. You want me to know about opening of the server? It may be very difficult, but this is a fact that all of us has to believe. Ne nyaka wabedgi a server man tire kod ratiro ma dhi nyiso wa the election. Server is just like watigi example mar kata wa nyathi ma dhi timo penj ma primary. Idhi timo penj mar KCP. You want to be guaranteed ni tok kisa set for that exam, then
onge gik moko madhi duogo midhi nyisi ni penj ne okwal from other end, therefore your results ok oduogo back, or itemo wachni ni result miduogo yudo en result matin moingo what you expected ni dhi yudo as a student must sit for that result, for that exams. Therefore it tells us ni wan be wawegi, the Smartmatica as a company en gi a cardinal duty and role and mondo convince Kenyans ni elections no guarantee ma fair, that by opening up the server, we know nitiere gik miluongo ni security features. These security features magintiere godo in the system ma protect the data mane gitimo godo yiero, they must show it to us, because as a business entity, sama wasikwa wacho ni open up the server to wangene the Smartmatica emano run these elections through their server network. Niso ni gino, their company is also put into some risk. Nikech sasa makuri wacho ni ne ok gitimo yiero maber. It means that the business is threatened. Therefore, for them to convince the world, for them to convince us as Kenya, ni guarantee free, fair, and credible elections, let them open up the server. And Ruto should not fear opening up the server. After all, could believe ni no win. That is a conversation that should be finished on the table. But high cost of living, and let me give you some of the proposals that we have as a people. One, subsidies. Subsidies, pesa mag subsidies should be put on fuel. Fuel should have a subsidy. Oduma kata mana chiemo should have some subsidies. Mondo japinyo yud ni wabedo gi low cost of living. Kik wabed no wainyore as we speak. Asembo in kin loka Canada kono. Oking'eyo ni bech mogo ma Kisumo kaendi en siling 230. Kidwa chiemo, widwa put 3 meals on the table. Ichako gokinyi with a budget of about 400. And kin gi very bigger family, you can even spend up to 500 shillings, because we start with sugar, which is about 160 in these local shops. Then you get to bread, which is we'll get it at about 120. That budget, if you add it up, gigik matindo tindo gieki for you to midhi nyiew mafuta kata dhi nyiew kata maka in 100 shillings. Let's assume nitiyo gi maka is 100 shillings. Inyiew sukari 160. Then idhi nyiew mkati 120. Ineno kumagino cheko. That is about 350. Ibiro lunch idwa nyiew mogo 220. Idwa nyiew maka 100. That is 320. Okay, nyiew chiemo idwa nyiew. Kidwa nyiew ringo kilo achiel is about 400 to 450. Then idwa biro idwa nyiew a lot midwa nyiew mo. Lunch hour ibiro tiyo ge more than 700. Kibiro gotieno, you ibiro tiyo ge pesa moingo 1,600 just for a day. Ti earn 300 shillings in jam pikipiki in jam igware earn 300 shillings. That is where Kenya is today. It means ni high cost of living nyakadog piny. The price of the fuel at the pump nyakadog piny. Magi emwa wacho ni wabiro gode mesa. And some wabiro okwa bigi conditions to wabiro gi short-term and long-term measures madhi reduce this high cost of living. Mago gen experts maja komo seketo in place. Madhe konye in terms of offering for these solutions to reduce the high cost of living. Then, wawacho, nede cherera 4, ne okotim negi justice, nikech nokomigi right of a fair hearing, because you remember the process kaka nobedo led in speed. Immediately, William Samoei Ruto, through parliament, because he has the majority, they started the process of removing them. Thereafter which he constituted a tribunal. Tribunal no loss man again won against people with the intention make sure they get punished. Then without giving them right to a fair hearing, and even considering their families, considering their reputation is very important. Gigidutote are things that we are saying as Team Azimio, they must be accorded another chance to get back to work. Mondo guarantee their families something at the end of the day. Manyalo provide for their social and economic welfare. Mago, we must discuss. Miadwa nyiso kwach. Awinjo kuwuoyo to wacho ni okodwa ni mondo bed branded ni en ng'at jakocha, to weche mowacho weche mag jok man kocha. Ige seche mowuoyo about handshake, seche mowuoyo about ni gini endi ni ang'o ni bende chal ka gima ni wadwaro tich ki ang'o. Gini is not about teach. Gini is not about Jacom sharing government gi Ruto. Gini is about, we went to the streets to get full government. But since ni getting full government, jowabe osechako yuak.
It is us, mama bende yuak ni negowa, jowa bende ma yuak ni gini, we are not going to achieve it. Jakom ngata chiel. Churches are also on his neck. The international community is putting pressure. So Jakom is also looking for the sake of the interest of the country. Watching, okay, let us give dialogue a chance, and this dialogue is not for handshake. This dialogue is for us as Kenyans to have the interest. One kaka supporters never say we don't want you to have handshake with Ruto, because Ruto is not going to provide us what we want as a people. Therefore, if you go to handshake with him, we will not be happy with you. This is not handshake, this is just negotiation whereby it is comprised of all ideas put together. Thereafter, we put the country and the interest of the country at heart. We guarantee your paying a low cost of living, we guarantee your paying free, fair, credible results. At the end of it, that is 2022 elections, we guarantee our people the restructuring of the IBC, we guarantee our people low cost electricity, low cost of fuel, and all the items that are there that we are talking about as a team of the nation. Right. You're very clear on this point. So yeah. The same thing 2017, 2018, mane resist, mane meguna gino makomatek resist, mane wangeo ni gino timbre, to ne waneno kanche ko timbre mauru manogo marach kabisa motimura giko tetemna timbre. No biro mobedo mapoth kapamba mwalero mwagone nyaka thum mwawero ka wuod josungoi okone Jakom ni gidonje sirikal gi pogre diere u kaka jo movement madwa ni mondo ngima mano bed piny wan kaka Onagi wachomo kure kech ka Jakom o support ngani last time kan noloso gi wakili to kan wang'yo trend mar Jakom jogo momoso ga gin ga jogo madhi jogo madhi kano moso moi nedhi kano mosre Kibaki nodhi kano nyomosre go uru nyetiego ma uru dhi ko mosre gi wuode sungoi ni 2027 wan kaka Onagi wan nade twatimo nang'o gima wacho ni mosruok doesn't matter. What is important en niya ka gimosore to gimosore on the positive side ni gik moko timore gik ma bedo guaranteed kaka jopiny, then there is no cause for alarm, because at the end of it mosruok is not an issue. What is important en ni wan kaka jopiny wabedo convinced ni high cost of living oduogo piny, wan kaka jopiny wabedo guaranteed ni elections dhi bedo free and fair. Gik moko adek manuoni gi ema dwa ni mondo o come out very clear in the debate ni gigo kobedo sorted out, then at the end of it all, one kaka jopiny wafeel ni king kata ruoth otimonwa maber kendo oko betray the course mane wadhi go mbele. And the families are affected, the victims, jogo moiny gi jogo motho, the deceased persons, gimbe gibro feel from their grave sides ni gik moko timore negi maber ok gibedo betrayed. Yena mondo awach ni dynamics mag politics differs at times, because in 2017, the handshake mane Raila otimo go Uhuru was completely different in terms of ideas. Masani bende is completely different in terms of ideas and ideologies madhi bedo put in place. The points moket is gisani. Emomiya wacho ni ka jogi ki o give the dialogue a chance, the negotiation process ochako kaka aneno ka gisechako constitute the bodies. Ruto is very categorical ni embe oseketo his team kendo na oseloso the roadmap mar gik mangidhi discuss. Therefore to me ok ane ka nitiere gimoro malich ahinya. Wawacho ni wamigi Jakom thuolo, wawe emomiya wacho ni an kaka ng'atno ma support Jakom ok adwar bed mbele ne. Okadona bedo mbele ne nikech arito mondo ane ni o constitute the full bench, the team ne mondo wane the issues madhi bedo mbele modhi discuss, nikech kaka ruoth kisemiyo ruoth thuolo to ok ikas ruoth gi weche modhi wacho, in irito ni to gik moko dhi nade. At the end of it all ibuok e ot ka in gi mor, nikech an ang'e ni I'm not going to be disappointed gi sufria na marwa ke wiya cha. I'm not going to be disappointed. At the end of it all wang'eyo ni gik moko bro bedo reduced nikech team Azimio nigi the solution to all these issues. Pro mane makwaya ne let us not get worried about it. It is not about getting into the system. After all, Jakom been listen to his supporters. His supporters are telling him that they let you not go and greet Ruto this time round and you work with him. Because Ruto is already having a government that maintains a ballooning wage bill. Say, Carl, pesa, the economy is not stable. We don't want Jakom to work with Ruto. We want Jakom to organize for a way. Mawanya lobe dogodoge gemagedak maberta ka Kenya. Kamano kare aneno ka wan ng'at moro manyien e studio Atur
Atur karibu ingi penjo koso ingi paro mopogre. You're on mute. You're on mute. Okay. Hello. Karibu wawinji. Ya nan mana gi penjo. Nikech penjo na en kama. WhatsApp ni ema ji ywago ni to ibro ni yawe. Gini jogi nyalo yawa dieri koro kata ka jalango ni nukwelo gini di yawe. Mar ariyo. Ati ng'eni WhatsApp na to kenda gini ne an gima na ng'anyo wadwa ni gino dog piny. To sava ni maji mane gima ji ywago kabisa. Sava ni jogi nya yawe. Bing ni kata ka ng'ani nokwelo mane ok piny owuore. Mane penjo na. Okay. Penjo mari en mar Sava. Ke Sava ni bebro yaore. Hey. Sava ni wa en mheshimiwa o drop Martin kendo de ntedo duoko penjo no but wabo duoko jogo mantie maneno wakati mawinjo wakida donje studio mondi ishare kodwa pachi Onagi mora kamora mama intiere kin Migori Mabe Kisumo kata Siaya. Link is there. Inya donje mondi miwa pachi bende kwach anno kitingo badi en wach mane To atingo bada to mheshimiwa bochako disappear. Nitiere weche moko ma owacho mabecho to nikech we also want to be realistic. Sama no wuok manwa ringe ndara inyalo paro twak mosebet godo ariyo chien. Kendo magi weche manwa wacho ni samwa ringe ndara ni ninyalo wacho kwa seche moko be wadhi slow matin waringo to nitie kaka wang'iyo gik moko diriyo nikech kopo ni joko dhi omosore to kata ng'at man wawacho ni rach cha kidhi wacho kata gweng'u ni rach to kata ilawi gweng'u ng'ama mane rach momiyo ng'anyo cha ka gimosore to kata in kori lawi gweng'u kiwacho no rach tok mano emiyo nawacho ni adwan mondo wabed gi adiera gima wawacho wabed gi stand kik wabed ni okay we are followers, okay we are supporters, we are very strong, wago korwa wan tok ng'ane wan ng'eni wan tok baba ok kamano wadwaro ni wabed achana mok nyal ti kodwa wabed achana makata opponent waka koro kinya wacho ni maka kata balabal gima timore ineno kuom sava ma joge wacho endara kacha inyalo paro kana wacho kana wawuoye wache kata kane wakili kane wani wakili na penjo wachno e wach sava ni ma wachungo mutegno kabisa ni adiera mane ma wan godo ni e table magidhiye cha mage grievances aggrievances ma babu keto piny kaka gik momiyo pek mbele ma kabisa ni sava nyaka yaw makoko yaw to kata ka ji dok e ndara kata ka weche podok mabed maber ka ji dhi ng'anyo nitiere mechanisms nitiere weapons ma ji tiyo godo ka ji dhi ng'anyo kata kidwaro gimoro grievances nitiere weapons and weapons go gin gik machalo kaka grievance gi emikaw moro mapek ma ka not bi ok nyal bedo solved tipest gi magi moko migeni magi to nyalo bedo grievances mantiere ka to gi interest mari cha ipest gi giming'e maber ni macha cha ok nyalre kiseketo gi kamoro achiel koro ka inyalo kokiluongi mesa nikech koro gimiwacho mimiyo pek cha to ok en gima nyatimre en gima nyalo duogo ji chien kata ng'ama ne timo negotiation kopo ni dhi yaw sava maning'e ni chaki duogo ji chien nikech kopo no yawe boyudo ka era diera ne wayombo to Ruto ni e power to tamre weyo nikech ete ma en e power what will happen to the nation koro nitiere gik machiko mimiyo pek mane penjo mondo okwacho owicho duoki koso pod nitie penjo moro ewi mano mano penjo nitiere weche mawacho manitie kuom kaka ne mheshimiwa ni wuoyo e weche mag sava kalure nikech mano gima neno komiyo pek kabisa wach mar sava no to ken kende nitiere joma neno komiye pek ma kiwacho gimopogre gi mano to in very relevant you must only say that the story mar sava temata wacho ni nitiere gik moko ma kata ka ng'anyo timore kata ka nitiere idwa your grievances to nitiere gik mimiyo pek ma they are not easy to be solved mar mondo create attention mar the opponent koro gido gima chalo kaka sava gin gik mimiyo pek outside here makata ka ng'ato winjo ni this is it will be hard
for it mundikel ji piny ma yaw gik machalo kamano. Koro out of that, keep paste ni information the right grievances moko makoro no nego bedi ka mondo serve the interest kaka ni dwarore kod grievances magi. To kwa bia ni wamuomora muoma kod ngwech ni wan walwa ni koro no wach ni kane baba wuoyo to no wacho ni mondo yaw servers. I'm sure ni kik wuotho koka ka we are very relevant. And bendo datele mbele baba. Da gomb mondo ni munda winj. Die gomb mondo ni munda winj ni to chopo kanye nikech twak manitiere no oduong. Ok en gima dhi timre 1 week kata 2 weeks. It is something manyalo kawo kata 3 months. Nitiere moko makata wan ok obing'eyo. Moko nitie moko obing'eyo. Mar ariyo madwa keto awinjo ko bungu wicho wacho ni wach handshake jomoko awinjo ka go agog gi ni kodwa ni babo otim handshake. Handshake is not something bad. Handshake ok en gimoro marach. Handshake is just a symbol of whatever has taken place. Koponi grievances mage no se dhi through joka kande bendo odie gi wach no magi bedo piny magi come to an agreement to come and show us down here ni gicha to wuok maber kara gini koro nyatimre kama to mosruok cha nyiso ni nge sani joke ok ginya mosore ng'ato neno mawadgi gi kucho to gimosore mar mondo ng'eni kwe oduogo ok mosogi koro ka gimosore to koro omiye gimoro kata no hadho apana. Aya koro Mheshimiwa Wich penjo ma kwacho penjo kani kaponi savane oyaw to oyudo ni jakom no yombo maler to ker masani be toke tek to ene kom to dagi weyo un kaka jo Azimio kaka jo wan kaka Onagi manye kom ni karamaro momawa wacho mokure kaka un jogo manie telo madwa ni mondo tel no oganda mag Onagi kuyudo ni oyaw sava ma jakom no yombo to ng'ani toke teko dagi we kom ni itimo ang'o? Wago erokamano ahinya. We'll have a way ma wanyalo reason up godo mondo wanyis godo even in the international community ni ok onego bed ni gichak interfere with the affairs of this country, because the international community have been dictating to us saa ka wadhi elections to dictate nwa kaka watimo elections kwasewuok elections ka wa speak our independent mind to gichak frustrate the ideas ma wawegi. Like now they are saying nine watimo free and fair and elections, and giwacho ni credibility mar the elections ma 2022 ni en gima is never in doubt. Sama koro wawuoyo mwa present ideas wa to gichak giduogo kendo gichak ginyiswa ni bedu piny mondo wuo to gidwa dictate nwa the framework mar gik mwa wacho. You remember that ni through senator manyocho or kowuok US nochako mondo initiate the truce makoro jomoko wacho ni handshake. Ceasefire makoro nodok piny ni endi is courtesy of the issues mane nentiere mano bedo presented before gi jowa kaka jakom gi the team mar the Azimio. Wiyo jena moda wacho ni ka wanyalo bedo gi another state of quagmire, a state of confusion in the event ni Savano oyawe kakiwinji wache no mo bedo declare ni wayude, then Ruto tamore ni okonyal mondo hand over the instruments of power to Jakom. Then that is the event, the anarchy way. That is the reason ma wanyalo dhi godo to waduogo go street, and in the streets koro wanyalo timo gik moko magala will not even amuse anybody, and nobody will be happy about it. So wawacho ni wabire mesa and yena mona parne kwach nitiere issues mathoth ahinya. Akaw mana dek kende. Issues nitie mathoth kabisa, even in terms of tribalism, issues touching on corruption, issues touching on favoritism, matters mathoth kabisa touching on historical injustices, matters touching on interference with the judiciary, whereby you realize Sani and the executive is the judiciary and it is the legislature. All this arm of government stay better control give the judiciary, give the executive, sorry. So all this matters needs to be resolved. Mondowangini, even the numbers our team the Azimio cannot manage in the National Assembly and in the Senate. All these matters should be resolved. The interference with different political parties. So we have so many matters we need to be resolved. Mondo wabed ga peaceful country ma ji oluorore ma gik moko wa discuss kaka jopiny. We are not in Kenya by any choice. We are in Kenya by right. Onyuolwa ka, we are citizens majo Kenya, we pay taxes, we support the building and the development of our country Kenya. Therefore we are not visitors in Kenya.
Mane momiya nyiso kwach kana winjo kowacho niya ni wadonje sirikal mondo wayud kaka sirikal nyalo support wango. It is not favor that is given to us. It is not favor that is granted to us by government. If we fail to pay taxes, then piny ok nyal gerore, and that is the direction mane piny osechi. Ne wawacho kaka Team Sufuria ni the reason mawadhigo, the next reason is just to tell our people not to pay taxes mondo wane ni to Sakayo no odhi riembo piny kogolo pesa kanye. That is why Sakayo lor piny ewi yien kuma ne nitie mobiro piny mowacho na yie mondo wawuo. Ne wawacho ni because of demonstrations mane ne nitie, we are all aware ni taxes ne ok choki because ne wan gi holiday from Monday to Thursday, and that is why Ruto wacho ni na ane mang'eyo wuoche kuma ne diyago muyie mondo mi ji obed gi tu. So mi an adwa nyiso jowa ma insist on the issue of the server ni server ok nyal yaw. Let me tell them ni it may reach a time ma wanyalo have a desperate measure over these issues mantiere sani. Ma times ma wan godo masani egi wanyalo lead to a desperate measure. Omiyo an anyisogi ni in the international community is also watching us closely, and they have realized ni Jakom is the president, though he's not in power, but he's president. Because just because of his instructions, ni wabed gi holiday. Asembo Kenya ne opogore. Kawuono kaka chakre nyoro manye Jakom osis fire go gi Ruto. Manyo lando ni kawuono kik ji dhi kamoro amora, demonstration is called off. Streets oling thi kendo dhano timo biashara maber, people are happy, gimoro amora dhi mbele. Ka Tanzania ni town poka dok ot. Gik moko dhi mbele maber kabisa nikech Jakom oseduoko piny maber. And kane piny medo dhi kuma ne odhiye cha, ne Kenya ne dhi ne guogi. Miyiena mondo anyisa Asembo gi joma penjo wach server. Ni issues nitie mathoth kabisa moket mbele ma be discuss. And Jakom was very categorical. Jakom no wacho ni amiyo 1 week. Already I can report to you people joma samoro onge gi information. I can report to you people ni information ma wan go as we speak, and ni already the DPP no se instruct osechiwo instruction ma cases mane ntiere mano makwa go te kaka jo Azimio gi supporters mag Baba already osegol. So it tells you ni already conversation osechako, the positive conversation osechako as we speak. Joma ncho make ma jo Azimio, the likes of the members of parliament, the likes of the minority leader Honorable P. Wandai is out of Sani Ediki's case has been thrown away. The 200 protesters Mantiri side Mardi Azimio, the cases have been withdrawn. It tells you ni mbaka osechako, and all these were part of the conditions manager Komoke Tonyoro kowacho maber ni mago gin nyaka timre. Mi anyisi ni there are much more good things that are coming on the way. Let us just give the dialogue and a conversation, a positive engagement a chance. Ikwaluora ahinya kaka oganda. A boxer ingi watch back get sabe kro dik an gi wach ka ing'eni ang'iyo kaka jopiny twak koni, be aneno kaka jopiny wacho weche koni. Erokamano mheshimiwa kuom biro, erokamano jok manie iye kanyo, Asembo erokamano kuom tayo budho. To an gi penjo mheshimiwa. Right. Kuom andhoge gi kaka kineno Kisumu wan ga andhoga, kidhi Bondo kocha wan ga andhogni, Nairobi be wan ga andhogni, Mombasa wan ga andhogni. Chama nigi plan mare mar jok mondhogo Azimio ni. Kaka Kisumu. Jakom has been very categorical kaka the party leader, and he's been saying it ni mokwongo kabisa there should be a way mar negise constitute a disciplinary committee. The disciplinary committee is still looking into the matters. Mondo gingi a way maginyalo way godo gingi kaka gik moko nyalo timore. But I'm so happy ni ntiere jomoko mane no se respond back because they were provided with letters. Mondo migi show cause why they are defying the orders of the party. And there are some mabende have defied the order, and they are saying that they are working with the government. And that is what takes me to another understanding. I don't know why some people are using some term, Marni, we are working with the government, as if they don't know their government by themselves. Because we have two levels of government, which are separate and interdependent. For example, as for the county,
County government is a government of its kind, constituted by constituted through a legal way, or recognized in the constitution. Then we have national government led by the executive as the president at the executive level. Those that are in the county, they have their government. Those that are in the national, they have their government. Baba is clear. Kataka no wuoyo, nyocho wacho kanene ne wane liel game kanwa iko mama. Ko wacho maber ni jogo mapingo chama, mano yer kod chama, masani endi korok dwa luwo the code of conduct and ethics mag the party. They should resign from ODM party and they should resign from Azimio mondo get back to the electorates mondo yergi. I want to dare my brother Ojianda. I want to challenge my brother Elisha Odhiambo, and I want to challenge my brother Jalango. If at all you have the numbers, because you are trying to show me you have the numbers. If at all you have the numbers, this is the time that you people needs to get back to the people. Mondo wane kinyalo yiero gi jopiny. Mondo ung'e people power is greater than people in power. Mondo ung'e ni jakom en ng'ama ok inyal tugogo. But in Kenya, in the history of this Republic of Kenya, it is only one person, only Raila Amolo Odinga kende nose resigned from his position kaka MP in Nairobi, modok or seek another mandate from the people. And that is what the likes of Ojianda should do. That is what the likes of Elisha Akuba should do from Game, and Ochanda should also do that. And even Mark Nyamita should do that for them to prove pain. Then there is no reason. There is no reason to call themselves the people men. They don't have the people. Miana wa challenge gikawuono ka jopiny nena kenda challenge Ojianda, kenda challenge Elisha, kenda challenge Mark Nyamita, or challenge this guy called Ochanda, and from Migori and any other person, Manyalo defy orders Magada party. The party is supreme. As we speak, Anna defied Anna Sechung against the party. And I know what party is all about. Arena as an independent in the 2023 general elections as the MCA for Kondela Ward. I managed to get 5,000 out of 10,000 votes. I know the party has got machineries of its kind. Therefore, kinja chama nyaka respect the party. Toki okinyal bedo ni iwacho ni aninja Catholic tidhi mosque tidwa ni mondo ikaw bugi mar wer mar Catholic, to sama jo mosque ni mosque cha gikulore piny tini wero weche mag Catholic. It cannot happen. Nyaka respect chike mag kanisa ma intie. Okinyal wuok e nomiya idhi e lejo, sama jo lejo go chonge piny to in koke go bul, lejo ok go e bul, kori kawo bul mar nomiya kori go e lejo. Nyaki respect kama intiere. Mana mo miwacho ni ng'ama feel ni party ojoge ok nyal tiyo gi party, wuogo ko mondo chako duogo yiere gi jopiny mondo wane kinyalo yiere. Kare sama no kasangado waka koro wadakaw eni kwach kingi penjo moro mogik kuom mheshimiwa kod Atur bende kingi penjo moro mogik kuom mheshimiwa kapok otimo final submission mare, but oganda Onagi wariwa kendo tem mako jakom winjo ka owicho wacho kani kikwa bed mbele jakom ahinya, en gi mpango maler. Koro kwach kingi penjo moro kata submission mari mogik, then wadhi Atur, then wabudhi gi mheshimiwa katieko. Erokamano Obungo wicha okadwa mi penjo moro iwuoyo maber kasto ng'eni nyaka respect the stand mari ke jambe ng'ato negi opinion mare. These are all opinions because we are not going to present ourselves in that table. Mano mokwongo, and whatever we are discussing here, we cannot be so sure that whatever we are discussing down here is whatever is going to be discussed on the table. So also these are just opinions. Magi mana opinion patch waki wan a ground kai kaka wan. Koro wabi wala mo mana Nyasaye ni dwaro wa mano chalo dwaro wani jogo bende ka nyalo neno wa kamano to wabe dwaro wano endo gidhi godo malo nikech an gima duong' mang'eyo ni kata na election no bedo won mana gi ng'owa. In fact nano ng'ato ndike ka mana gi a polling station. Koro wach Sabato pod anda dage kabisa podo kabir wake ahinya. Obungo wicha biro Kisumu this week. Abro manya ne kina gochni gokinyi abro manya ne watwage aneno ka in gi twak moro maber to wanyalo kendo ketone wangi kendo next year, I mean 2027 stand mari 2027 chalo nade podi bini luoro swaga mano penjo na bini luoro swaga kosidwa dhi gi swaga kendo waro gole koso watimo nang'o
Mano bende penjo na. Aya, mano penjo manga obo reply kango miyo final submission mare. Atur inya submit, unmute, inya submit your final submission, then kingi penjo bende komo wich be inya penjo. Obungo wicho loso maber kendo awinjo gik ma wachandowa, but ato be gima dawacho ken gima lich ahinya. Gima wawacho en niya, joluo moko matemo gik moko ma nonsense ni temo pingo baba kiango, as much as ni orach mane thuondwa kato muofu kato janeko kato dhi mana kelo nusu mkate no, man is what we will go for. Jolango mang'iro leke gi kucho cha Ruto konyo gi gang'o. Koro wacho se joluo te we should stand as one, as much as ni wanyalo bedo gi ideologies mopogore opogore, but at the end of the day one jolango gin koro joluo beda gimoro achiel. Erokamano Atur, riwruok e teko, kendo mano be wasenok mang'eny, jowa mang'eny mano bedo andhoga, ng'eny gi be noluar gi sirikal mane gitiyo godo go. Ging'eny mok dang' wapwatgi sani bende ka, lakini wang'eyo kumwa wuoke gi kumwa dhi, bende wang'eyo kuma jakom osegolowa gi kama oterowa. Koro riwruok te teko. Aboksan, kapok owicho tiekonwa, comments moko adek ariyo kanyeko, then adwa mana comments chalo lo kae, comments opong' ka Catholic. Adwa mana luongo nyinge ji mondo wago mana erokamano, nikech kachako somo gi kae dhi kelo wa kende twak moro wadhi budho kae seriously. But adwa go erokamano kuom Perez, adwa go erokamano kuom Brighton Drake, adwa go erokamano kuom Nicholas Otieno, Zil Queen, Hezron Migot, erokamano sana Wood Siaya, erokamano Velma Chieng, erokamano Atur, erokamano Achola Nyakwara Biero, erokamano Sara Nyasa Brian, erokamano sana Brian, wangi Brian Zak Kaibeo, erokamano sana Ochola, erokamano sana, erokamano Charity Sire, erokamano sana, erokamano Recho, erokamano kuom biro e twak, erokamano Karo, erokamano Brian Kilabi, mano ja direct, onengo akele kaibe chieng' machiegni kama, erokamano Celeb Wasingo, erokamano Obi Grief, erokamano sana, erokamano Jairus, erokamano MC, aneno MC oye kanyo be, erokamano sana, erokamano Fred, asante sana, erokamano Max Soro. Hey, baba gigi ng'eny. Okanya somo gi te. Moro bende kanyo nene iluongo ni Amondi Moning, sokoni okaneno nyinga. Keti wacho ni asembo wegini matin. Keti dewa gombo mondo odhi mbele, lakini sai moseyuado ka to owich be ne nitie gik moko motimo, to osebiro ka chiemoro kendo bogwele bang' wigni korumo mondo bi opimnwa ni to gik manowacho ka be otimre koso ok otimre. To penjo mobedo koko otimre to Mheshimiwa Owich, kitieko kodwa, wach mogik ne Onagi mawinjowa koa Migori, Homa Bay, Kisumo gi Siaya, pimnwa ne kwatieko. History marwa owuok e kaka Onagi. Our strength has been our unity. Onagi wasebedo ka wariwore higni go duto te, mane momiyo thoth ji mang'eny oluorowa. Joluorowa e Kenya ka bende duto manie Kenya ka oluorowa, joluorowa nyaka pinje maoko, because Onagi en ng'ama riek. Onagi wan gi history mar jogo modhi school kendo jogo ma reason up. Onagi ok en ng'ama imiyo rech. Onagi ne en ng'ama imiyo low kendo ipuonjo kaka olupo. Omiyo mane momiyo adwa ni mondo anyis oganda luo ni jogo mosewuok sani e sirikal ni wuotho ka pogo ji oganda, wuotho ka pogo ji oduma, kendo wuotho ka pogo ji mchele, to dwani mondo opak gigo mawuok e sirikal mar Ruto. Wadwa nyisogi ni they are misplaced, kendo that is not an agenda monego bed ni gisell nwa kaka oganda. Wan wawegi, what is very important monego watim sani, sirikal manie place masani ka odwani mondo provide for alternative manyalo duoko nengo mag chiemo chien. Mokwongo, gimiwa kothe, gipogo oganda kothe. Mar ariyo, gimiwa fertilizer. Mar adek, extension officers mantiere ma sirikal ondiko, gipuonj jopiny on kaka ginyalo diversify agriculture, mondo wang'i gik ma onego bed ni wapuro
mondo wangi kaka wanyalo yudo nuengo, then sirikal organize for market manyalo konyowa kaka gik ma wanyalo timore ka wasegolo chiembwa e puothe, farm produce, kaka wanyalo usogi mondo wabed gi pesa. Sirikal should also organize a way ma pesa nyalo circulate mondo wabed gi flow of cash, ma pesa wilore lwet japiny mondo japiny obed kod pesa. Nikech ma sirikal manowacho ni noyiere platform mar Asla, yiena mondo awachnu ni pesa ma sirikal golo mamiyo ng'ato ni miluongo ni Asla Fund en pesa ma ok nyal konyo kata mana ohala, ok onyal provide for any business attraction. Nikech misling 500 to in ng'ama timo ohala ma capital ni 10,000, ka ng'ato mi 500 to wacho ni osemi pesa ni in Asla, okonyi kod ang'o? So this government should sit down maber mondo ging'i ways ma ginyalo konyo godo jogo man kod chandruok. Adwa wacho kama, history wa marwa kaka oganda Luo, wasebedo gi traitors, wasebedo gi jomo sendhogo jakom. Kichako ndalo Jaramogi, wan gi ji mano sendhogo Jaramogi mane gin joluo. Kibire ndalo jakom, wan gi ji mane osetiyo manoringo nyaka oko mar jakom, moringo mopingo jakom, giduogo kendo gitiyo gi jakom. Ji osetiyo gi nying jakom ka giloso godo pesa. Ji osetiyo gi nying jakom ka gidonjo godo ofise. Kendo nitie joluo madongo mose master ni saa sama gidwaro gimoro e sirikal nyaka giti gi nying jakom. The first example, wan gi Dal Masotie na Nyango ma osebedo ka pingo jakom higni go duto te, gin jogo ma wang'eyo onge kama gisedhiye malong'o. Wan gi brother wa masani koro wan godo e sirikal kendo koro support Raila. Wan gi Rafael Tuju ma be nodifa kod jakom, oduogo kendo gitiyo godo ba. Miedwa nyiso joluo ma pakore ni joluo mowar. Onge development mora mora ma jaluo nyalo kelo e piny Luo ka madelo development mar Raila Amolo Odinga osemiyowa kendo osekelonwa e piny Luo ka. Ka idhi kawuono koyieri e sirikal ma intieno, bed king'e ni kako oyieri, ok oyieri ne oganda u, oyieri gi ii, oyieri gi chiegi, oyieri gi nyithindi, to ok oyieri ne oganda Luo. Raila sama nodonjo e sirikal mar Barwabar kod Kibaki, ne waneno gik mane sirikandno mokelonwa development mathoth kabisa. Katiba manyien ma wan godo sani ni en katesi of riwruok mane Raila oriwore kod gi Kibaki mane gibiro godo gi new constitution 2010. Tok mano, wang'eyo ne baba kanyo oriwore kod Uhuru Muigai Kenyatta, in as much as jitemo wacho ni handshake ne rach, wan gi gik ma wanyalo moro godo Kisumu County ka courtesy of handshake. Omiyo kik wawachi ni handshake en gima rach. Handshake rach mana kaluwore gi jok moko makethe mabiro kod bad idea about it. Omiyo an awacho ni sirikal mar Ruto okoso agenda nikech ne ok ogeno, ne onge gi yie ni odhi yombo. That is why manifesto ne, he cannot implement his manifesto. It is high time maka ok onyal tiyo to wene Raila Amolo Odinga mondo ti gi manifesto mar Azimio manoketo free healthcare for our women, mane ne wuoyo about pesa mane miyo jomodak e drought areas, mane reduce high cost of living, mane they make sure ni youth they were employed, mondo the high rate of unemployment for the youths will be reduced pain. Then government that can represent the face of all Kenyans. Issues touching on corruption or be reduced, can be zero tolerance to corruption. Matters touching on tribalism or kabisa. All these were good ideas manobedo presented before Kenyans give the Azimio la Umoja. Omiatie kawacho ni joluo modake Luo, monyuole Luo, manigi remb Luo, jaluo ma ok jalibamba. Ber king'eyo ni interest ma wan godo sani kaka joluo en ni Raila Amolo Odinga ema waketo mbele kendo en ema pod okuombe piny Luo, maonge jaluo machielo manyalo kuombo e mbele jakom. Mane kaka joluo nowacho ni ne gichiwo ngero ni thuon gwen achiel ema ne koke pacho, onge thuon gwen ariyo mane nyalo koke dala. Sani jakom ema pod koke piny Luo, en ema koke Kenya. Miyo wacho ni wariwe lwedo, wabuge lwedo, wamiye teko, wamiye rieko, walamne Nyasaye mondo med rite. Owadwa Kwach, issues touching on 2027 okadwa na wuoye sani nikech ok ang'eyo ka Nyasaye nyalo chopa 2027, but gisani alamo mana Nyasaye mondo miya teko mondo mi kwachopo mbele kucha wabiro yora aora ka oro pong', kik aban long to aora podi, abro ban yoro nam kata abro yora aora, abro bano long ka aora osebiro. In kibiro Kisumu to wabro romo mondo wago mbaka.
But siasa ma 2027 to kwadwa wuoye. Sana agenda ma wan godo are very pertinent. Tich masani an godo mar coordinating the Sufuria movement is very important. And omiyo mano e gima sani pod adhi go mbele. As for 2027, we shall discuss it at the right. Eru kamana ahinya jokanyo nam. Amora ma winja mora ahinya. Anyiso ni Asembo gi Boxan un thuolo sa asa muparo nunyalo luonga. Waluongre uru bang' 1 week. Jakom owacho ni omiyo sirikal thuolo mar 1 week. Luonga bang' 1 week mondo wachak wa articulate issues wa discuss. Wang'i ane ni to bende wan gi progress in terms of discussion ma is before us. Very important. Kamano kabisa mheshimiwa kuom kawo thuolo makende mondo ibed kodwa kae ipim kodwa wach kaka gik moko dhi mbele. Wambe wan gi geno ni jakom wang'ni to mako rwadhni kendo komni onya bete. Mano e geno ma wan go kaka Onagi to be mwadwaro kaka Onagi. To kapo ni ok otimre to en ang'o ma dialogue dhi golo maber madhi konyo Onagi, makonyo joluo kamoro amora, obed Migori, obed Homa Bay, obed Kisumo, obed Siaya. Wan wang'iyo dongruok mar Onagi kendo wang'iyo ni ang'o madhi bedo maber mbele ka wagwero kamano mheshimiwa kuom thuolo makende, to wabo manyi kendo bang' wik achiel mabiro ni kwang'iyo ni ang'o osetimre to ang'o moko timre to yamo rieku mane. Aboksan kotieko. Kwatieko aneno ka jopiny gombo ni mheshimiwa omiwa vas moro kae. Mheshimiwa nigi vas moro mapek seriously mano timo. Akiani mheshimiwa inya timonwa kae kosiluoro budho kapok walore. Wache baba na wache. Jaluo modak e luo, monyuol e luo, mokendo e luo, mokende e luo, ming'otho e luo, mang'otho e luo, nyaka iluor Raila Amolo Odinga, mane thuonwa. Weuru pingo Raila Amolo Odinga, mane ruoth ma wan godo. Ero kamano. Okay, mane vas. Okay, mheshimiwa ero kamano riti nyaka chieng' chaparo mkendo. Aboksan.